Dragă Norman, dear Norman, as you know so well, I feel blessed and privileged to have been granted your and Cela's friendship and affection. And I'm happy to say this in this very room at the Romanian Cultural Institute in New York, which we named after you last year in recognition of your extraordinary role in bridging the Romanian and American cultures, but also so that when we come to work or when we host an event here, we are enveloped in your spirit. Kind, witty, wise, good, warm, welcoming, and I can go on like this forever. I hope that by bearing your name, this very space can be infused with the values and ideals you have always stood for. A devotion to literature and art in general as a supreme means of self-expression, but also as powerful moral weapons, a sense of justice and the urge to always do good, a cult of friendship and the joy of being among your peers, and last but not least, the healing power of laughter. Thank you, Norman, for everything and happy birthday to you. La mulți ani, dragă Norman, multă sănătate și cât mai multe pagini inspirate. La mulți ani, Michi. E vară, e ziua ta, bucură-te de ea și eu mă bucur amintindu-mi de nenumăratele zile în care ne-am întâlnit, de nenumăratele ore pe care le-am petrecut vorbind despre literatură, despre cărțile tale, despre cărțile noastre, despre criticii literari entuziaști, despre cititorii care te-au descoperit. Îmi amintesc lansările de carte în țară, în străinătate, de publicul care aștepta să te vadă, de călătoriile pe care le-ai făcut din nou în țară, de întâlnirile reușite și nereușite, dar recuperate pe urmă. Îmi amintesc tot ce s-a adunat în acești ani care sunt în urma noastră și totuși în sufletul nostru mereu. This is a message from Bob and Peg Boyers. Happy birthday, dearest Norman, and how ever to convey in brief how much you and your bride have meant to us over the last 30 years. You, of course, are the great storyteller, and when we think of the many days and events we've shared, we can't help thinking that you would tell them better, much better. Why should that be? Maybe because you are fundamentally a mischievous person. Not a hooligan exactly, but sly and subversive. Your imagination runs to irony and subversion. You turn each real moment into an opportunity for play, often serious play. When you say good, you intend also to suggest how near to not good is the good thing. When you praise, you dare also to suggest how rare are the things that deserve to be praised. Your love and your gift for laughter are completely genuine, and yet we love you also for the way you acquaint us with what is dark. Now Peg must tell you here what she thinks. That you are, dear Norman, an adept of feeling. That you are, in the words of the poet Auden, a dear person who would have us remember most of all to be enthusiastic over the night. Not only for the sense of wonder it alone has to offer, but also because it needs our love. Happy birthday, dear friend.
May we enjoy many, many more birthdays together. We love you. Norman Manea este un mare autor european, american, român. E un autor global care are loc în orice istorie a literaturii universale. Mi-am dat seama de asta citindu-i cărțile atent 4 ani și scriind despre ele. Dar adevărata revelație s-a produs în 2010, când ne-am întâlnit față în față pe aeroportul din Newark. Pentru că eram un est european ajuns în paradis, cineva trebuia să mă aștepte. Și m-a așteptat chiar obiectul cercetării mele. Țin minte că la un moment dat Norman Manea fusese întrebat cine se află în spatele dumneavoastră, domnule Manea, și aceeași întrebare i-am pus-o și eu în momentul în care ne-am întâlnit. Am dat seama treptat că nu se afla nimeni decât un mare talent, o forță enormă, o reflexivitate, o stilistică impecabilă care l-a făcut să fie scriitorul care este astăzi. Însă alături de el s-a aflat cineva foarte important, cineva cu adevărat solidar și cu adevărat un sprijin în toate sensurile și până la capăt. Era acela cu care m-am împrietenit, la fel cum îmi prietenisem cu Norman Manea din prima clipă. Au trecut de atunci 12 ani, mă bucur mult că Norman este încă în adolescență. La mulți ani, Norman! Happy birthday, dear Norman, from a very sweltering day here in London. I still remember the first time we met in Berlin and have treasured all these years of friendship, and hope that this coming year brings you much strength and inspiration and a bit of travel. And I think of you and Cela so often, and even of the snail you once adopted, I think called Bodley, maybe I'm wrong, but anyway, so many of your stories and thoughts and things you've said and written over the years continue to be very present for me. So you're always on my mind, and I send you much love, and I hope we can celebrate in person at some point this year. Dear Norman, dear friend, dear American family, happy birthday. Every day that passes seems to get you younger and younger. Remember our joke? You are not 86, you are at most 68. It is a pleasure for me to send you these greetings. You are a wonderful person. Your novel, your fiction, your being in the world has made, as I told you more than once, this world better. And I'm happy, really happy to have had the possibility to be your Italian publisher for so many years. I hope we'll meet again very soon in New York, and I send you a big hug also to wonderful Cela. Mon cher Norman, notre très cher Norman, pour tous nous, qui a été tellement important avec tes livres, avec ta présence, avec tes réflexions, parfois belles, profondes, parfois terribles aussi, des connaissances que nous avons les Européens tous dans nos pays partagés. Et je vais te souhaiter le meilleur anniversaire très chaleureux avec notre très cher et adoré aussi Cela, avec tes amis. Et on ne t'oublie pas jamais, et tu nous as donné les cadeaux irréemplaçables de tes livres, de tes écrits, de tes essais, qui pour nous sont un cadeau, un legado irréemplaçable, très important dans nos cœurs, dans nos bibliothèques et dans toute notre vie. Je t'embrasse à toi, à Cela, à tous. Dear Norman, 25 years ago, I first knocked at your door at Bard, and you opened your home to a stranger with kindness and friendship. This friendship was extended 10 years later when your support again, I had the opportunity to teach at Bard to me, my wife, and my daughters. You and Cela received us
as if we were old friends, and you extended this friendship for years and years. We want to thank you for that and to assure you that our gratitude and our love goes beyond the limits of the material friendship. We are sure that your role in the history of literature is undeniable, but more important than that is your role model, your humanity and kindness that goes beyond that. We wish you, on behalf of the entire pop choir in Cluj, happiness, many, many years to come with creativity and generosity. Anti-fragility appeared as a major conceptual breakthrough of our times. It seems to have taught us that fragile structures might, in the long run, be better endowed to resist outside dissolving pressures than stable, solid, compact ones. A great revelation indeed, but is it a new one? If we attentively read the work of Norman Manea since his very debut in 1969, we will discover that this revelation actually permeates it. Norman Manea developed a form of diaphanous skepticism meant to magically survive and resist the worst forms of institutionalized brutality known to European societies in the 20th century. That's why when we celebrate Norman Manea, we actually celebrate the power of the feeble literature to resist the enormous and continuously renewed pressures of stupidity and cruelty. Norman împlinește azi o vârstă importantă, o victorie asupra încercărilor prin care a trecut și am trecut împreună, dar și împlinirea unei vieți trăite cu intensitate. Am parcurs 55 de ani împreună, o viață în care iubirea și prietenia ne-a ținut alături. Este o bună ocazie să evoc personalitatea omului lângă care am trăit și a scriitorului care m-a însoțit în toți acești ani. Norman spune adesea că generozitatea, empatia și bunătatea sunt atribute ale inteligenței și pot să confirm nu doar că are dreptate, dar să afirm că da, inteligența sa, înțelegerea naturii umane cu profunzimile ei misterioase, sunt esența personalității lui. Ca scriitor, este deschis spre experiment și neconvențional, melancolic și jucăuș ironic, adesea sarcastic, totdeauna cu o participare discret emoțională. Dacă ar fi să aleg ce îl singularizează în literatura română, este spiritul său moral și democratic, onestitatea și eleganța delicată cu care abordează dezamăgirea, confirmate în împrejurările cele mai dificile și ostile de care a avut din nefericire parte. Norman este darul cel mai bun pe care viața mi l-a dăruit. La mulți ani, dragul meu!